Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge, mais um episódio de A Case of Distrust, episódio 12. E a gente tava falando aqui com o Ray Carter, o baixista da festa do Tin Spoon Lounge, né? E vamos falar um pouquinho dele, falar um pouco com ele sobre o Tin Spoon Lounge, né? Eu vou falar sobre Ella Smith. I'm sorry, miss, I know nothing about that. I nodded. E sobre o Green ter sido achado perto do Tin Spoon, né? Green died around midnight, but the hell, I was inside all night with the band and Tiny Paul playing poker. We heard no shots in that racket. Mas eu vou contradizer assim, não que esteja contradizendo, mas ele morreu com uma .45, né? 2, inclusive. .45 não é nada. Não é pouca coisa, quer dizer. Mas tudo bem. As far as I can remember, we were all still in the pool room. Tá perfeito. Eu não tenho nada que contradiga ele no momento, né? Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o Tiny Paul e o Green. I showed him with him something in my book. Esse processo de procurar o suspeito vai ser muito isso, né? A gente vai um pouquinho em cada um deles, conversando, né? Isso é difícil, mas de pouco em pouco a gente vai achando direitinho quem a gente precisa saber, né? O que a gente precisa saber de cada um deles. Isso que eu queria dizer. E o Tiny Paul, eu queria saber, Paul wasn't here. I'm sorry, miss, I know nothing about that. Deixa eu tentar mais um, então, só. Won a lot of poker money. Vou falar dele com isso. Something he already said, he rambled a while, but it didn't give me anything new. Vou falar dele ter sido morto à meia-noite. Right, yes, he nodded, you told me that already, we're all there at that time. Foi meio que ele falou, né? I decided I'd leave him be. I knew I could always come back later with more questions. Com toda certeza. Enfim, né? Deixa eu ir agora então pro Tin Spoon de novo. E falar mais com a Ella Smith. Porque eu lembro que a gente falou com ela nos episódios. No último episódio, antes dessa pausa, né? No episódio 10. Mas eu lembro de pouca coisa que ela tenha falado. E talvez agora que a gente falou com outras pessoas, dê pra falar com ela. Essas coisas assim. Mesma coisa, né? Ninguém aqui além dela. Ella Smith. Ask about notes. Vamos ver. Eu posso perguntar, né? Thought about possible motive. Eu vou perguntar, é verdade. Mas eu quero falar um pouco sobre o... pode ser isso do Fred Grant, né? De ninguém ter passado. Green was killed around midnight. I told her, do you remember anything from then? She turned red in an instant. Midnight was the time I sang all by myself to the crowd up here. How do you know it's midnight? I asked. Well, last New Year's Eve, at exactly midnight, me and little Fanny, you know, our lead, did a swell duet for the boys. They wanted to hear it again, but she wasn't around to sing it, so I did it alone. E onde que ela tá? Leo Fanny wasn't around, I asked, but the doorman says nobody from the billiards room left the joint. Ella shrugged. Maybe she was in the toilets. I didn't go looking for her. Look, I never get to sing lead.
They don't like us Chinese girls doing that. So I took my chance. Ah, ela é chinesa. Olha só. How could I turn it down? She asked. Well, anyhow, after that song is when I really downed some gin. I didn't much like it, but they said it was good for me, and I was riding high with everyone watching. I don't remember much after that. I thanked her for the tip. So you claimed you were in here at midnight? I asked. That's right, she said. Eu não tenho nada que contradiga. Por enquanto, né? Smith is Chinese, né? Eu queria perguntar se ela lembra do Ray Carter ganhando muito dinheiro. Sorry, I don't know nothing about that. Tá, então eu vou perguntar pra ela sobre oportunidades, sobre quem poderia estar por lá, né? I asked her again about her whereabouts the previous night, as I told you I was up here the entire night singing to the boys. Por enquanto eu sei disso, né? I had to prove motive. Por que alguém mataria o Green? Do you know why anybody would have reason to kill Connor Green? I put to her. She looked at me, puzzled. I explained myself. Miss, I'm just a private detective looking into the matter. I need to follow up with everyone. She looked surprised when I said private detective, but she didn't comment on it further. No, I'm not sure. I heard Connor came around here on the regular a few years back. That's how he and Fanny met. But that was before my time. I never saw him much. I nodded and moved on to something else. Fanny. Seria ela, a Mrs. Green? A Mrs. Green falou que tava lá. Não falou? Que tava lá? Ou não. Não tava lá, é verdade. Wasn't in the pool hall at midnight. I asked if Green's wife sang her under the pseudonym Little Family and Ella Smith Northern information. Tá, então eu vou perguntar sobre o means agora, de como. Eu acho que não vai dar nada. E depois eu vou ir de novo pra casa da Little Fanny, falar com ela. Do you know anybody who had a gun that could kill Green? I asked. She chuckled at my question. I don't know if you know this, but, well, this place is a type of gangster hideout. No one in the band has shooters, of course, but just about everybody else in the building is carrying something. Então tá, isso tira um pouco o Ray Carter da bola, né? Mas mesmo assim não quer dizer nada, né? Assim, é a palavra dela. That was no help in narrowing my list of suspects, but I nodded my understanding. You don't carry a gun yourself? I asked. She shook her head. No, ma'am. No shooters in the band. She seemed adamant at that point. I nodded and asked her about something else. Não, eu vou deixá-la tranquila. Perdão. E eu vou ir pra casa da Green, da Mrs. Green. Perguntar pra ela onde que ela tava, porque eu lembro que eu perguntei isso pra ela, mas eu não lembro. Quer dizer, agora eu nem lembro se eu realmente perguntei isso pra ela. I wrapped my knuckles around Mrs. Green, sat her in the chair. Miss Malone, have you found anything about my husband's killer? Não. Eu queria saber por que você não tava lá. One of your backing singers claims you left the upstairs room before midnight. É verdade, ela falou que ficou lá até 2 ou 3. I said from my notes. That's not true, she said defiantly. I was there the entire evening. She seemed quite sure, Mrs. Green. She sang to the drunken boys without you there. Eu vou perguntar isso depois pro baixista. But I asked our doorman, Miss Malone. He says nobody left the upstairs room. You're doing your own digging? I asked. She blushed. I just have no confidence in the police. Anyhow, if nobody came from upstairs, that eliminates anyone in the pool room.
I must have been in the restroom if Ella is certain I wasn't with them at that exact time, because I could not have been outside. Não tenho exatamente o que falar que she had a point. I moved on to further questions. Tá bom. Não, eu vou falar com ela sim, mas depois eu tenho que falar com o baixista, mas eu quero falar um pouco sobre os, né, maneira, motivo e momento. The means. Não? Pra ela não posso? Ah, tá. Não? Não posso perguntar pra ela sobre isso? Ah, sim. Ah, é, porque ela já falou. Bom, um momento, né? Do you know anybody with any reasons? Ah, não, motivo. To kill your husband, I asked. She mentioned her husband has been a bootlegger, then turned on the waterworks for a few minutes. I got her calmed down and again and asked, were there any domestic quarrels? She pouted at my question. Every marriage has its quarrels, Miss Malone, she snapped, but I loved them dearly. Ih, deixa eu usar falar pra ela do... Como chama? Do casaco. The great coat. Trench coat. What does that have to do? Ah, tudo bem, I love him dearly. Então tá bom. Eu vou ir falar com o baixista. Aqui no Stables Barbershop. Pois é. Provavelmente ele ainda estaria lá. Não tô lendo tudo agora porque, né, a gente já leu bastante das coisas, a gente sabe qual que é o rolê. Vamos falar com ele. Ask about notes. Eu vou perguntar se a Fanny realmente não estava no pool hall. Ella Smith tells me little Fanny was in the billiards room at midnight, but I remember her being there at the beginning and the end of the night, but I cannot keep track of everyone at every time. If Ella seems sure, I have no reasons to doubt her. Pode crer, então a Mrs. Green pode ter saído nesse momento e e ter feito alguma coisa, mas o cara, o guarda-costas, o leão de chácara, que chama na verdade, falou que ninguém entrou ou saiu. Green kicked the can at near midnight. Right, yes, you told me that already. Difícil, cara, difícil. Ella Smith, most tin spoon patrons had guns. I showed him something in my book. Então eu vou perguntar pra ele sobre tudo isso. Como que eles poderiam, né? Se ele conhece alguém que tem 1.45. Did you have access to the gun Green was shot with? I asked him. A black man with a cannon? He laughed. Miss, if I held one on a tin spoon, I would lose more than my job. Much more than my job. Those boys do not treat me like they do you, pretty lady. I like to keep my nag, so no, I do not carry one, nor do I know where to get one. Tudo certo. Deixa eu falar sobre a oportunidade, quem poderia estar, né? Green kick the can, midnight, tá bom, tudo bem. E sobre os motivos, né? A motivação. Did you have any reason to kill Green? I asked him directly. You know, little Fanny is 2 nickels straight, he said, but I never supposed that killing Green would get me any closer. No, miss, I had no motive for that. I suppose that sounded alright to me. Difícil, cara, difícil, hein? Pesado, cara. Eu não sei mais pra quem perguntar, né?
Hum. Hum. Olha, eu vou parar o episódio aqui. E no próximo, que vai ser o último episódio, eu trago quentinhas pra vocês. Vou tentar fazer uma coisa mais editada, mais mostrando assim o que tá acontecendo com tudo. Sempre só mostrar quando eu achar uma dica, coisa assim, né? Essas coisas. Então vou parar aqui mostrando o Ricardo de novo. E obrigado por assistir, espero que você esteja gostando. E até a próxima. Um beijão.